What do you think? This is a Praxen, one of the largest markets here in St. Petersburg. I've come here to meet a man called Stas, who's taking Putin's counter-sanctions into his own hands, literally. This is the most incredible-looking human I've ever met. Yo. Хозяин, да? Вот скажи, вот ты торгуешь импортными вещами, да? Made вот это, да? Но это иностранец, ну то есть иностранщина. Делаем мы вот так вот. Вот. Вот так мы делаем, да? С этими вещами мы у них... Я всегда оплачиваю. Я всегда оплачиваю. То есть все зло мира в мире – это с Запада. Давайте сейчас за российские продукты и российскую одежду я сделаю такую движуху. Йоу, давай! This is crazy. This is the craziest thing that's ever happened. Это в доказательство того, что ваши товары нам не нужны. Нам нужны свои товары. И мы научимся их делать рано или поздно. Правильно? Спасибо, спасибо. Давай. I'm American. Are you gonna rip me up? О, я бы с удовольствием. Можно? No. Давайте! Мы ее забираем, все. Давайте, мы ее увозим. Отстаньте! Отстаньте от нас! В сауну. Давайте. Мы ее везем в сауну сейчас. Я забираю вашу звезду, увожу ее в Россию. I'm in St. Petersburg, and there's never been a more exciting time to be in Russia. Putin is dominating the headlines, whether it's the Middle East, Crimea, or riding shirtless on a horse. Oh, yes. This is my favorite pic of Putin, where he's wearing a bear. Whether you think he's a petulant teenager trying to elbow his way onto the world stage or a legitimate force to be reckoned with, he is undeniably having an effect on the people here. And how he's influencing culture and identity in this new Russia is something I'm very interested to find out. Russia used to be referred to as the motherland, but Putin is seemingly reshaping it in his image as the fatherland. With his hardline right-wing politics and vigorous foreign policy, he's determined to steer the country back to a more authoritarian regime. Most recently, Putin has been at war in the Ukraine, an active supporter of the Assad regime in Syria, and back on home soil, he's presiding over a fast-growing conservatism, with homosexuality in particular being violently targeted and essentially criminalized. To try to rein Putin in, the West has responded by enforcing economic sanctions. U.S. sanctions on Russia appear to be doing zero to convince Vladimir Putin to back down, causing the Russian ruble to collapse, and in turn, bringing back anti-Western sentiment reminiscent of the Cold War era. With President Putin retaliating for sanctions by banning American food imports, including meat, fish, fruits, and vegetables. It says, our answer to the U.S. sanctions. Strong vibes. I was here to attend only the 4th year of St. Petersburg Fashion Week. The city is often called Russia's window to Europe. Geographically, it's the closest major city to Western Europe, and culturally, it's regarded as the country's progressive heart. Ah! Do you see that? There's a raccoon on that guy's shoulder. No. Тише, не ругайся. How relaxed do I look on a scale of 1 to 10? The Fashion Week was being held on the other side of town, and I wanted to travel in style. So I hitched a ride with the city's safest taxi service.
What do you call this? Is this a tank? Машина называется БРДМ-2. Это сокращенное название, оригинальное название бронированная дозорная разведывательная машина из Вооруженных сил России. Она используется по назначению. Здесь есть даже пулевые отверстия в данной машине. То есть она действительно участие принимала в боевых действиях. What war was this tank used in? Наведение порядка на территории Чеченской Народной Республики. Have you ever taken anyone to Fashion Week in this tank? No. Oh my God. We're going into the water. Наша фортуна перед зеркальцем вертится, примерив часовой пояс верности смертницы. Помнишь, никто не верил, что мы вместе и женаты, но нам карты спутал неумелый престидижитатор. The Fashion Week here started after the fall of the Soviet Union, when Russia was opened up to the rest of the world. But I wondered if the Fashion Week would be impacted by this country's newfound isolation. I'm pretty surprised about people's outfits. Everybody's way more subdued than I was expecting. I guess I was expecting like a super luxe, like fur and diamonds kind of vibe, but everybody's like mellow. We tracked down Nikita Kondrashenko, one of the founders of the Fashion Week, to ask him about the current state of the Russian fashion industry. You look like it's from a Russian fairy tale. Oh, thank you. Absolutely. Absolutely. Well, thank you so much for having me. Why is it so important for St. Petersburg to have a fashion week? Ну, у нас развивающаяся индустрия, которая, в общем, возникла заново практически после лет перестройки, когда ее не было, когда была не очень-то интересовались модой. Is it a good time to be a Russian designer? Но нет российской моды на международном рынке. Значит, мы на самом деле находимся в начале пути, потому что индустрии у нас нет. У нас есть все составные части. У нас есть производители, у нас есть цеха, у нас есть оборудование, у нас уж чем-чем, а художниками мы не обделены. У нас только нет необходимых денег для этого. С этой точки зрения, конечно, санкции не помогают нам, безусловно. Since the Soviet Union dissolved 25 years ago, Russians have been consuming luxury foreign brands. However, in the current climate of decreased spending power and restrictions on Western imports, the tides have turned. For the first time since the fall of the Soviet Union, Russia needs Russians to make Russian goods. Может быть, прозвучит стереотипно, может быть, даже слишком патриотично, но все мы братья и сестры. Я очень люблю, мне приятно, я всегда поддерживаю российских производителей. Dmitry Timurshin is an entrepreneur who runs Freedom Team, a chain of pop-up boutiques which promote a new generation of Russian designers. Is it rare for clothes to be produced in Russia? В 2006 году, да, сейчас уже намного лучше. То есть сейчас уже появились производства достаточно хорошие, качественные. Сейчас эта тенденция набирает оборот. Особенно с последними санкциями и с курсом доллара сейчас становится выгодно уже производителям наконец-то. Do you ever have to convince Russians that clothing made in Russia is just as good? В России очень такая старая традиция. Любые иностранные слова звучат дороже, то есть, чем российские слова. И сейчас тенденция появилась еще, что помогает нам, да, в производстве фэшн российских брендов. Это то, что патриотизм появился, открываться приличные большие магазины именно российских дизайнеров, то есть внутренних локальных брендов. With St. Petersburg being the window to Europe, it made sense that many of the looks on the runway were paying homage to iconic European designs, such as YSL's Mondrian collection. But there was also a nod to the country's growing patriotism. Do you see what that girl's wearing? I think it says Putin all over her dress. Nice to meet you.
I'm Anna. I was adoring your outfit from afar. Oh my God. I'm so happy because this is my outfit. I'm the designer. Really? Yeah. Wow. Yeah, Can you explain it? Yeah, this is Putin Versteher brand. Putin Versteher. Yeah, Okay. that means people who understand Putin. These are my prints and I drew it. And these are the main ideas from the speech of Putin to federal government. Everything is done by me. Wow. It's amazing. Yeah, do you like it? I love it, yeah. Oh, I'm so glad. That's a great shirt. Спасибо. Are you a fan of Putin's? Да, Путин, в России любят Путина And how is Putin changing the world? своей сильной политикой. It's an exciting time to wear that shirt. Актуально. With the current climate limiting access to foreign brands, these young designers seem to be catering to a clientele with tastes for Western designers, which is perhaps why these collections felt familiar to me. What I couldn't get my head around was the fashion off the runway, the brand of choice, their president. I am on my way to meet Anna from the Fashion Week. Can I see this part here? Yeah, that's the brand name. She has told me to meet her at the headquarters of a youth group she's a part of called Network. The catch is they're pro-Putin, so should be fascinating. The Soviet Union fell in the early 1990s, opening up Russia to the rest of the world. However, the chaotic post-communist era of Boris Yeltsin is remembered by many with shame. This has led the young people of Russia to turn to Putin to restore national pride. Support for Putin has skyrocketed, partly owing to him annexing Crimea to Russia after 60 years of it being under Ukrainian control. This support has spawned a number of pro-Putin youth groups across the country. They are often regarded as part of the president's propaganda machine. Knowing all this, I was eager to talk to Anna about the inspiration behind her collection. Oh, hi! Welcome to the office. Oh, thank you. So this is part of your collection? Да, это небольшая только часть моей коллекции бренда Putin Versteher. Это люди, которые поддерживают политику Путина и выступили в тот момент против политики Запада. Could you read me your favorite quote? Да, наверное, самая большая, я специально выделила, чтобы все видели настоящий, подлинный, неискаженный образ России. Иллюзия неуязвимости США, например, на растущие возможности России, санкции. It's like the Terminator. It's like the Putinator. Do you find him attractive? На самом деле он является примером для подражания многих людей, потому что в России многие дети в 90-х выросли без отца. Мне очень нравится честность, властность, твердость. Ребят, чуточку потише, вот капельку буквально. Спасибо большое. Во всем помещении можно чуточку потише. How does someone become a member of Network? Единственное, что все люди, которые здесь находятся, неважно, какими проектами они занимаются, они следуют вот 4 нашим основным принципам. Первый — это политический, мы за Путиным. Второй принцип — это нравственный, мы против однополых браков выступаем, мы не агрессивные какие-то люди. Просто мы за то, что каждый человек, он свободен с самого рождения, и поэтому ребенок не должен становиться заложником однополого выбора родителей. Третий принцип религиозный, мы поддерживаем только 4 официальные религии. И четвертый принцип — это культурный принцип, мы за наш русский язык. I know there are other pro-Putin movements that are a little more thuggish. How do you feel about the more extreme groups? Я не буду судить, там есть разные абсолютно люди, каждый по-разному выражает свою сопричастность к этому. То есть единственное, что из этого стоит извлечь, что у нас в стране почти все люди солидарны с Путиным, просто каждый это может показать по-своему, каждый преследует какие-то свои вот цели. Putin is in the headlines every day, whether it's Crimea or now Syria.
Does it make you proud? Он настоящий мужик. Вот он такой вот, он олицетворяет в себе вот все то хорошее русское, что в нас есть в нашем веке. Потому что вот президент Ельцин, например, я вот как вспомню, ну, это был позор. А вот то, что сейчас, это приятно посмотреть. Он занимается спортом, он ездит на лошадях, занимается охотой, играть в хоккей, там, заниматься дзюдо. Я вообще не понимаю, как в одном человеке столько всего умещается. Oh my God. I have very complicated feelings right now. And it's really hard for me to reconcile the fact that they're incredibly hospitable and providing these great opportunities for young people, but are also homophobes. Anna's clothing is so interesting because it's really modern and kind of like streetwear. I just can't really imagine like a young girl making slick little jackets with George Bush's name all over them. I guess I'm just surprised that this exists. However, not all young Russians are fans of Putin, and many have been vocal in their opposition, endangering their own lives in the process. On October 7, 2006, the journalist Anna Politkovskaya was assassinated. She was shot in the head on Vladimir Putin's birthday. She is one of 6 journalists from the Novaya Gazeta newspaper to have been killed under mysterious circumstances since 2001. They were all fierce critics of their government. I met up with Sasha Gamazipova, who also writes for the Novaya Gazeta, to hear a different voice from Russia's young people. I guess I've just been really surprised here that in the age of the internet and globalization, that so many of the young people that I've met here have been conservative. Потому что я думаю, что они не видели ничего другого. В России очень низкий уровень жизни. Подросткам из небольших населенных пунктов рассказывают, что все американцы не искренние. Вся Европа — это геи, и все хотят сделать тебя геем, все хотят сделать нас геями. Все-таки нам, 25-30-летним, повезло, что мы росли в 90-е, потому что не было такой вот адской машины пропаганды, потому что мы слушали Эминема, мы слушали Бритни Спирс. Сейчас это все невозможно, сейчас это все абсолютно выметается. На самом деле сейчас, мне кажется, в России абсолютное время некого лицемерия. У нас принято ругать 90-е, говорить, что они были лихими, все было плохо, ужасно и так далее. Но оно, на мой взгляд, это время было более честное. То есть если это бандитские разборки, то это были бандитские разборки. Сейчас это называется парламентская дискуссия. К сожалению, большинство это терпит. And what is this thing about Putin being the father? Не отец, а большой брат. В моем восприятии это так, как у Оруэлла. The Russian fashion industry may have yet to define its manufacturing identity, but when it comes to fur, it has long had the market cornered. Russia has been exporting furs for over 1,000 years and is famous for its sable. The Soviet Union saw a decrease in sales because buying a fur coat became too expensive, not to mention the fear of being labeled too bourgeois. Today, while buying a fur coat in the West can be controversial, in Russia, it is seen as a rite of passage. And if you are in the market for a $500,000 coat, this is where you go. Просто наша фирма в городе открылась сразу после перестройки советской. То есть это одно из первых частных предприятий в городе, в стране. Why is fur so popular in Russia? У нас даже есть такое выражение «согревает не только любовь», но еще и мех. Is it important to your client that the fur coat is made in Russia? Для них вот это какая-то некая гордость. Made in Italy бренд раскрученный там на весь мир, а Made in Russia еще не очень. Но вот они готовы его раскручивать. Do men come in to buy these as gifts for their wives or girlfriends? Женам Соболя, подругам Норки.
Вот это самый красивый и самый дорогой соболь. Ну, надо примерно на среднее пальто 40-50 шкурок. What's the most expensive coat that you've ever sold? Мы продавали за $300 000 вот такого соболя. Who did you sell it to? Банкир, так сказать, русский. Every high-end fur boutique has its own fridge to keep their coats and furs in mint condition. Clients pay a premium to use it too, so basically, your $100,000 coat also comes with its own garage. Here we go. Oh my god. Oh my god, this is like a haunted house. I can't. It's literally like a really busy morgue in here. It's like wading through cornfields of body bags. I think the other thing that's making me feel crazy in here is that this is the color of American prison uniforms. So I feel like I may not get out of here. Oh my god, get me out. Oh my god. Russia is famous for supplying the world's catwalks with supermodels, and the majority of the girls on the runway at the Fashion Week fit that bill. However, one of the designers opted for an unusual choice of model. The contestants of a pageant called Mrs. St. Petersburg. That's right, Mrs., not Miss. And what appeared to be their children. I've never heard of a Mrs. pageant before. Can you explain a little bit more about that? В нашем конкурсе нужно обязательно иметь детей. Это неотъемлемая часть нашего убеждения, да, нашей поддержки материнства и детства. Это мамочки, которые замужем, у которых есть дети, которые при этом несут в массы красоту, обаяние. And when you see a woman in a dress, in heels, looking beautiful with a child, what does that mean to you? Восхищение. We met up with one of the contestants to better understand the concept of Mrs. St. Petersburg. What does it mean for young girls in Russia to get married? Ступенька к тому, чтобы стать полноценной личностью. Любой женщине хочется, чтобы всегда рядом с ней была стена, за которую она может спрятаться. Женщина выходит замуж, за мужа. Мы прячемся за мужа. I'd never encountered a fashion week that promoted family life before, and I was unsure if this bias towards heteronormative households in Russia was just a spectacle for the runway or reality for the country. In 2015, while much of the Western world was celebrating advancements in gay rights, Russia responded by launching its very own straight pride flag under the initiative #RealFamily, glorifying the traditional family unit. The most aggressive defender of conventional family values is also, unsurprisingly, the country's most notorious homophobe, Vitaly Milanov. In 2012, the fervently Orthodox Milanov led the passing of a law which banned the publication of all forms of so-called gay propaganda. Further laws preventing gay couples from adopting and allowing police to arrest tourists suspected of being homosexual mean that being gay in Russia is essentially a criminal act. Putin has awarded Milanov a medal for services to the fatherland. Hi, I'm Hailey. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Cool. Well, there's a wedding going on inside here, I hear. Yeah. Who's getting married? Who can marry in Russia? Was a nice man and a nice woman. No animals, no vacuum cleaners, no gays, no perverts. Where are you from? I live in New York. You still have Barack Obama. Yeah. This is, I think, the biggest problem for America. Why is that? He is a destroyer of tradition, you know, because he is not American. He is something artificial, like a cancer. He destroys families, you know. He legalized LGBT marriages. It's Right. disgusting. You know, he thinks that he is more than God. Marriage is a spiritual union. In the Bible, it says that man and a woman becomes the one. And what is not a real family? Living in a sin. It's not a family. Having girlfriends, boyfriends for 10 years, you know, like having home partnership, like it said in Facebook status. This society, it tries to help those who feel themselves single to have an illusion of happiness. It's not a happiness. It's artificial flavor of strawberry. It's not strawberry. Real strawberry smells with a tiny smell, but it's natural. Interesting.
It's something that I really value, the natural necessity for a Russian girl to be a wife, to be mother, to have happiness within the family. But Russia has the highest divorce rate in the world. Yeah, because people here, they grew up in an atmosphere without being educated what is marriage. And what does a Russian family mean to you? Men and women and the kids, and harmony. Caught between the growing influence of the Orthodox Church and Putin's #RealFamily campaign, the pressure to marry here is immense. However, the stakes are much higher for women than they are for men, and it's all down to numbers. During World War II, Russia lost 20 million lives, most of whom were men. 2 generations later, the male population still hasn't fully recovered. Alcoholism, drug abuse, and poor health seem to be the contributing factors. To make things worse, Russian men are dying young. So on an average, a Russian woman will outlive her male counterpart by 11.4 years. The only larger lifespan gap is in war-torn Syria. What all this means is that today, for every 100 women, there are only 86 Russian men. This gender imbalance has created one of the most competitive dating scenes in the world. So I wanted to understand for myself what women go through here in order to capture the heart of the rare Russian male. I'm going to attend an event called What Men Are Not Talking About that is put on by a Russian marriage agency called Romantica, and they are sending over a stylist to make sure that I am looking marryable. Hello. Здравствуйте. Come in. Спасибо. Первое. Мужчина любит глазами. Российские мужчины изначально привыкли доминировать. Не любят, когда проявляет много агрессии, да? Поэтому неприемлемы анималистичные принты. У меня сейчас тут даже есть примеры, как это лучше сделать. Нужно выглядеть женственно. Грудь, талия, бедра подчеркнуты. Длинную юбку, высокий каблук, какая-то очень мягкие, приятные ткани. Какие ошибки могут встречаться? Какие ошибки обычно делают девушки? Образ такой девушки, nerd girl, как у нас говорят, ботанички, да, такой интеллектуалки, да, но в то же время он несколько странным является для понимания мужчины. Они побаиваются вообще такого. This is probably the closest to how I dress of all the things you've showed me. Естественно, можно. Естественно, нужно соблюдать свой стиль, но просто если ты хочешь понравиться мужчине, немножечко сделай уступку. Ну, продолжаем ошибки рассматривать. Ну, это скорее ошибка российских девушек. Я думаю, вы заметили, что в России много девушек ходят понурые, угрюмые. Well, I don't know if you know this, but this happens to be a picture of me. By coincidence. Wow. Oh, man. Невероятно. Yeah. Very unmarryable. What do you think? Good? Класс. Да, это то, что нужно. Это прекрасно. Это как раз достигает нашей цели. Барочные ангелочки. Oh my God, cool. Да, даже очки не портят, правда? Thank you so much. You're my fairy godmother. All right, let's find me a husband. Five floors in heels? I don't know where to sit. I'm really nervous. The seminar has been set up to give a room of single women the chance to question a group of single men about what they are looking for and why. Мне нравится очень общаться с позитивными женщинами.
И мне нравится, когда женщины улыбаются. Если мужчина к вам подошел, ну, улыбнитесь ему, дайте ему свой телефон. Давайте поаплодируем для него. Если любит обрабатывать клубнику, хорошо. Не любит, плохо. Я бы, вот, например, притянулся бы к той женщине, которая нет никаких проблем. То есть она не показывает, у нее могут быть проблемы, но она их не выражает, она их не складывает, все, вот, то есть не жалуется. Она всегда, то есть у нее всегда все хорошо, несмотря на то, чтобы у нее не происходило. If a woman is successful and has a powerful job, is that a turn-off? Вообще надо брать ее, конечно, ломать ее бизнес. Комплексов нет никаких. То есть и так можно, и так можно. То есть тут-то главная любовь, а все остальное ты уже... How are you feeling right now? Меня всегда поражает, что наши мужчины, ничего особенного из себя не представляя, очень часто, очень многого хотят от женщин. Им кажется, что им должны улыбаться, как только они приходят домой, да, и непонятно, заслуживают они этой улыбки или нет. You're beautiful to your style without glass, without... What's wrong with a woman wearing glasses? Ассоциация с девушкой, которая сидит за учебником, возможно, со скукой. I'm happy that I'm still alone and single after listening to all these men. Oh my god. It's cool. What? What are you doing? What are you doing? Do you like? No, not really. Да ладно, обчесываешься. This is a very strange thing to do, just to poke. No, thank you. Where are you from? I'm from New York City. Как домогательство. Как там статья. Статья, да, меня могут посадить вот за это. В Америке. Oh, relax. Oh, yes. It's, как она сказала, это так сексуально. I've just left the seminar, and it was really eye-opening. You now have this circumstance of the women trying to fit the molds that the men have presented to them. And so women's sense of themselves has totally morphed because they now have to conform based on what a man wants because there are just less men. After enduring the dating seminar, it was clear that it would take more than dressing the part to make a Mrs. St. Petersburg out of me. In the US, we have dating agencies, but in Russia, they're more like marriage agencies, training women to become the ideal wife. And sitting at the top of this lucrative industry is this guy. Anatoly Altakov is Russia's foremost marriage expert. He runs the most successful agency in St. Petersburg, claiming to set up 20 marriages a month. I heard he had some pretty radical ideas. So why did you choose this picture of me? Эта фотография, она больше вызывает желание сексуального. Женщина должна фотографироваться, если она хочет победить и лучших мужчин выбрать, вне овуляции. Она должна быть, потом была оптимистка жизнерадостная, сексуально возбужденная. Поэтому надо, чтобы она была вне овуляции сфотографирована. Хотя можно было сфотографировать еще лучше. The cost for Anatoly's services start at 40,000 rubles, the equivalent of an average month's salary. And women have to pay even more than men, like Alexandra, who he found searching for her future husband. Because there are less men in Russia, there's so much pressure on women to please a man. Do you feel that pressure in your life? И чтобы соответствовать ожиданиям мужчины, конкуренции, приходится очень хорошо следить за собой, ухаживать. Да, такое есть. Has he taught you anything yet? Я хвалю мужчин. Я восхищаюсь и хвалю мужчин. Для меня мужчина как Бог. It's clearly very competitive amongst the women who are trying to get husbands. How do you suggest they go about this?
Вот он и подготавливает женщин, чтобы стать женщиной-матерью, женщиной-женой. Вот мы стараемся исправить то, что не додали родители, общество. Мужчина не выбирает женщину, с которой он будет соревноваться. Вот я расскажу о себе. Я 3 года в Санкт-Петербурге искал себе женщину. Я не смог найти ни одной женщины. А что делали все женщины города Санкт-Петербурга? Они показывали свою значимость и пытались принизить мою. Я мужчина, я это не потерпел. The woman should allow the man to be more important. Я учу, чтобы вы понимали физиологию мужчины, чтобы женщина не занималась с ним сексом, там, к примеру, оральным, анальным. Притом ставит в невыгодное положение женщину. Он просто на ней потом может не жениться. То же самое, что и занимается, например, если сексом в презервативе. Мы тоже не рекомендуем, когда он входит в влагалище женщины и соприкасается с капулином. И тогда у него количество тестостерона увеличивается на 150% в презервативе. То ему дается команда «ищи другую». И все мужчины согласились со мной. Самое большое удовольствие мужчина получает от секса с женщиной, которая занимается так, как Бог дал. Я это проверил на своих клиентах, и у меня увеличилось количество браков в 2-3 раза. Well, where to start? Okay, so first of all, AIDS is a growing problem here in Russia, so not using condoms would not be so great for that. Другого варианта нет. Просто можно потерять этого мужчину. Надо понимать, как это все происходит, как устроен мужчина, как устроена женщина, что хочет женщина, что хочет мужчина. Я могу вам рассказать, что вы хотите. Okay, since you have this magical power and you can tell me what I want without asking me, what do I want? Вы хотите сексуально привлекательного мужчину. Ideally. Вы хотите умного мужчину, умнее себя. I would definitely like a smart man. Материальная составляющая. That doesn't really matter to me. Социальный статус. Был физический. I don't care about physically fit. Она неправду говорит. Who are you to say I'm wrong? Они могут всю ночь проговорить, не сомкнув глаз, и им будет интересно. Yeah, that's good. I like that. Очень важно, чтобы подходят ли они друг другу по структуре мозга. I don't know what that means. И вам необходим период ухаживания. And a big dick. Теперь смотрите дальше. Confronted by Anatoly's theories, I found it hard to keep it together. I'd begun by asking how single Russian women should behave in order to find a husband. And now we were discussing things that would make Caligula blush. Part of Anatoly's method happens in the field. So he took me out on a date to get down to the essentials. What do you think a woman's sell-by date is here in Russia? Она привыкла женщина решать с помощью физической сущности. А надо понимать, что после 40 лет очень важный вопрос душевными качествами заинтересовать мужчину. У меня была женщина, она пришла ко мне в 41 год. Каждый мужчина, с которым она поговорит максимум 15 минут, все хотели на ней жениться. Я опрашивал мужчин. Большинство из них сказали, она такая беззащитная. Хотя на самом деле она была крупная бизнесменка. Она за эти 15 минут, он в ее глазах видел себя Наполеоном, она его приподнимала. Да, вы умная, красивая, грамотная и так далее женщина, но все равно надо всегда ставить мужчину, смотреть на мужчину, как, я не знаю, как на Бога, что ли, там. Вот. И в то же время как на большого ребенка. A god and a giant baby at the same time. Wow. Do you have daughters? У меня сын. Of course he does. What kind of woman would you like your son to date? Которая бы родила мне много красивых, умных внуков. When did you get married? How old are you? 21 год. And you're still married? Нет. You have a ring on. Это уже 3-я жена. How old's your wife now? 41. How old are you? А мне уже будет в январе 64. So you like younger women. Do you think the standards for girls are at all unfair here in Russia? Because it seems crazy to me that you have to change yourself completely in order to appease a man. Если женщина хочет умного и сильного духа мужчин, таких мужчин мало. Их всего 1/1000. But do most of your male clients want a young woman? Это на меня обижаться не надо.
Это не я, это природа. Вы до 40 лет вы будете покорять сердца мужчин. Если станете мудры, то и после 40 тоже. Have you ever had a blowjob? 1000 раз. And you loved it. Back at Fashion Week, it was time to celebrate the women who appeared to have it all. The Mrs. St. Petersburg contestants were undergoing final preparations before they hit the runway. Вы самые мужественные, и только мы с вами должны поставить жирную точку, что мы мужчины, будущие, я не знаю, защитники. Она пройдет красиво с ней. Смотри, какая красивая, они так похожи, как мама с дочкой вообще. And were the kids the actual kids of the Mrs. St. Petersburg contestants? 50 на 50. Do you have a husband? Нет. Yeah. Did you? Yes. You are in competition to become Mrs. St. Petersburg, is that right? Да. Are you married? Я сейчас не замужем. Я была в браке 11 лет. And how old were you when you got married? 17. Oh my God, you were a baby. Да. Средний возраст, наверное, 20-21 год. I'm 25, and people in Russia have been giving me a lot of shit for not being married yet. Ну да. У нас на карточке роженицам пишут в 27 старородящие. The Mrs. St. Petersburg pageant was projecting an image of Putin's dream nation, celebrating his version of the perfect family. But behind the veil, not only were the kids hired in, even the organizer and many of the contestants were divorced. Throughout the 70 years of communism, men and women were considered equal. But in Putin's Russia, where orthodoxy reigns, women are bearing the brunt of society's unrealistic expectations. Несмотря на то, насколько ты успешная женщина и чего ты добилась, ты должна оставаться верной матерью, женой и так далее. Петербург на самом деле имеет все основания быть интеллектуальной столицей российской моды. Но, к сожалению, есть очень специфическая ситуация на рынке и производства, и спроса, которая пока этот процесс не делает для меня оптимистичным. Putin's vision for a new Russia may have flaws, but the rise in patriotism may provide the call to arms needed to jumpstart homegrown manufacturing. Хватит уже кормить этих западников! Российские товары! По-любому за российский автопром! Putin is reestablishing Russia as a superpower, and for many, he has restored pride through shows of strength and a reawakening of dormant Russian traditions. We like to have strong leaders. We don't like to have drunk President Yeltsin. We like our leader to say, we want like this. Only empire, only great leader. It's the only way for Russia to live, to survive. I was surprised to find that even in Russia's most progressive city, Putin's influence is ubiquitous. And as the voices of dissenters become fainter and fainter, it seems that the majority is in favor of forging this new Russia, even if it puts them at odds with the rest of the world. It's a hard process for Russia to come back to its roots, but I think that we're not afraid to be isolated. Наша фортуна перед зеркальцем вертится, примерив часовой пояс верности смертницы. Помнишь, никто не верил, что мы вместе и женаты, но нам карты спутал неумелый престидижитатор. Знаешь, мне снилось, будто мы снова спали вдвоем. Спальный мешок, спальный вагон или спальный район.